विध्वंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयम् कृष्ण न च राज्यम् सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितम् नः राज्यम् भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयम् हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम् हि कथम् हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतम् दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथम् न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतम् दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम् कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानाम् कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषाम् लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानाम् वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणाम् मनुष्याणाम् जनार्दन नरके नियतम् वासः भवतीत्यनुशुश्रुम अहो वद महत्पापम् कर्तुम् व्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुम् स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रम् शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरम् भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम् चापम् शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम कर्मान् परित्यज्य मामेकम् शरणम् व्रज अहम् त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तम् तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदम् वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यम् मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम् हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप
प्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत यनेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना
आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देही नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादु परतम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि अयषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्मकर्म फलप्रदाम् क्रियाविशेषबहुलाम् भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहादीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत्
आसीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायम् कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम् रसोऽप्यस्य परम् दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम् मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्येर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं
गच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्था कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वो स्पृष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अथायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहम् सङ्गरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तः
सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतम् ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमामताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ताहिरतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु
यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षशुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु अस्माभिः कृतं पारायणं श्रीसद्गुरुचरणारविन्दार्पणमस्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Jai Gurudatta. Let's give all of the chanters a rousing round of applause. An amazing offering to Sadgurudeva Sri Swamiji, the children and adults who have been working since before the pandemic for this very moment. Again, this is just a taste of what is coming this summer. So there are many teachers and helpers who help make the Gita Mahayajna program possible. And as the program grows, so do the teachers and the support team who help do the evaluations and help bring the students up to this performance level. So at this time, we'd like to invite the new teachers who are graduates of the program and decided to make the commitment to become teachers as part of batch 6 and 7. These are new teachers who have joined the Gita Mahayajna program.
offering a garland to Sri Swamiji. For the next garland offering, please make sure any of the center teachers, please join the garland offering for the second group. Who are the teachers who've been here long serving, helping to grow and ensure that the Bhagavad Gita Mahayajna program continues? So we're requesting the long-serving teachers of the Bhagavad Gita program to kindly come and offer garland to Sri Swamiji. And if there are any teachers in the audience, please join this offering. It takes many hours of listening to students, making corrections, evaluating. It's an ongoing commitment, and we're thankful for all these volunteers who help make the Gita Mahayajna program possible. Swamiji is saying in the next 2-3 years, we'll have enough teachers to do a Sahasragala program with just teachers. Appaji Sankalpa.
Requesting Ankit to please come forward. Ankit and Akash, please come forward. Silence, please. What you are doing first. Okay, I have to. Yes, I'll put it up right now. Jai Guru Datta, Pranam Swamiji's, Pranam Sadguru, our humble prostrations to your divine feet. So, with the grace of Swamiji and Sri Krishna Bhagavan, we have been able to start Bhutanese Nepali Parivar Bhagavad Gita class. And the importance of this Nepali Parivar Bhagavad Gita class relies on our parents' history. So upon hearing from our parents and elders, in the early 1990s, the political crisis led to an ethnic cleansing of Hindu Bhutanese from Bhutan. There were continuous racial threats to Nepali-speaking southern Bhutanese, which prevented them from publicly speaking our mother tongue Nepali and practicing our ancient Sanatana Dharma. The continuous threats led to destruction of our parents' schools, temples, farms, and many of their possessions. However, despite losing all of these materialistic objects, one thing the government was unsuccessful in taking away from them was our Sanatana Dharma. Losing everything was much more acceptable to our parents than to lose our dharma. They were compelled to leave Bhutan from 1990 and were displaced into refugee camps in Nepal. Due to all the evictions in our motherland, our parents have settled in refugee camps in Nepal. From the struggles of our parents, we have grown gratitude for what we are granted with. Our source of inspiration and motivation lies in our parents' experience. We have grown to understand the importance of education in both spirituality and academics because our parents were deprived of these academic and spiritual opportunities. We are blessed to be in the land of freedom, where we receive great educational opportunities and great spiritual opportunities to grow as a person and understand the importance of Sanatana Dharma and our culture. With Bhagwan's blessings, we were blessed with the opportunity to continue our spiritual journey by participating in the Mahayajna program under our wonderful teachers. Our journey in this Mahayajna program was extremely challenging. We understood that the Mahayajna program was a one-way ticket. There was no going back without completion. But with blessings from Krishna Bhagwan and Sadguru and guidance from our teachers, we were able to complete the goal of the program. As we were learning Bhagavad Gita from our devoted teachers, my father thought this knowledge needs to expand to the entire Nepali community, not just us. He used to tell us, now that you have received this knowledge from your teachers, the best Guru Dakshina is to spread this knowledge to our brothers and sisters around the nation. There were
There were so many of our brothers and sisters in the entire nation who were missing out on the sweet and precious Bhagavad Gita Gyan. So my father talked with many resource centers to expand a Bhagavad Gita class for our community. And finally, with Bhagwan's grace, we reached a selfless and precious soul in Plano, Texas, who stood in front of us wholeheartedly and with full passion and blessings from Bhagwan and began to conduct the class. We started the class with 10 kids in my uncle's house in Fort Worth in March of 2020. At first, we started the class in person, but after 2 weeks, the coronavirus pandemic began. So the Bhagavad Gita class continued through Zoom. But as the classes began, we also noticed that there were many kids nearby in Dallas and Fort Worth area where the message of the class was not reaching. So we went knocking from door to door to spread the Gita knowledge. While some families shut the door on us, we kept a quintessential Bhagavad Gita verse in mind, Karmanyeva adhikaraste ma phaleshu kadachana, which constantly reminded us to perform our actions. Whoever accepts or declines our invitations to classes up to Bhagwan only. Spreading the word of the Gita Gyan, we now have the Nepali Parivar, which consists of 300 plus students from all over the United States. They're from all over the United States, including Pennsylvania, Texas, Arizona, Michigan, Tennessee, Ohio, New Jersey, New York, Oregon, Massachusetts, and many other states. Also Canada, Nepal, Australia, India, and Sri Lanka. 300 plus students are learning Bhagavad Gita in depth every single day under a selfless volunteer's guidance, and the changes that students are receiving from practicing teachings of Bhagavad Gita is indescribable. However, there are also many kids who are not receiving the Gita Gyan as of now. So this summer, we are planning to visit states with high concentrations of Nepalis, including Ohio, Pennsylvania, and New York, and go door to door to spread the message of Bhagavad Gita. This month, March, becomes our second year of the 7 days worldwide Bhagavad Gita class. Everything we are doing right now is a blessing from Krishna Bhagwan and Pujya Swamiji. Without Pujya Swamiji's envision and blessings, we would not have this Nepali Parivar Bhagavad Gita Satsang. Our gratitude from the entire Nepali Parivar goes to Bhagwan and Sadguru and all our fabulous teachers who have worked as the instrument to spread this Gita Gyan. And from the entire Nepali Parivar, we offer our Dandvat Pranams to Appaji. Amazing seva. This is what Appaji starts. With a whisper of a sankalpa during the Kumbhabhishekam of the temple, Sri Swamiji started this movement, and it has we request the two gentlemen to please come forward again, please. Annadana Prasad is being offered to Sri Swamiji.
जय बोलो श्री सद्गुरुनाथ महाराज की. My humble prostrations at the lotus feet of Param Pujya Shri Swamiji. It is said, Sadhunam darshanam punyam, sparshanam papanashanam, sambhashanam kotitirtham, vandanam mokshadayakam. It is not by accident that we will have a darshan like Sadguru Param Pujya Shri Swamiji. One has to make so many punya karmas to be even able to have a glance of Param Pujya Shri Swamiji. Even the karmas, the satkarma acharana that we can do, even that cannot take us close to Pujya Shri Swamiji until he showers the unconditional love to bless us. My friends, if you are gathering today here, if your children are studying Bhagavad Gita, it is because of the unconditional love and the invisible grace that Pujya Shri Swamiji has sending to each of us all these years that this has been possible. And what we are seeing is a miracle in making. For that, we all owe a big round of applause to Param Pujya Shri Swamiji. Pujya Shri Swamiji throughout the COVID has been inquiring how everyone was doing and how the classes were running and how the teachers were and how the children were. He has been communicating his grace and blessings for the successful completion of batch 5, 6 and also 7. Swamiji is inquiring about how the exams were happening because it was not easy for batch 5 students to continue with their preparation into batch 6. The exams were delayed by a year, but all of you have completed the program successfully. It's because of Swamiji's grace. And this morning, Pujya Shri Swamiji has officially confirmed that Sahasragala Gita Parayana Mahayajna will happen here in Dallas. As part of the Mahayajna, Pujya Shri Swamiji has just made the sankalpa that he wanted to conduct a yajna as well. And that yajna will be very unique yajna where even where the chanters can also participate. The details will be shared with you. In the summer, Pujya Shri Swamiji will be coming to Dallas and performing the yajna here before the Sahasragala Gita Parayana. And Pujya Shri Swamiji said, you should not miss this event. This is going to be a very, very unique and special event. All of you have been doing the Diksha of Bhagavad Gita Parayana. Any Diksha that what we do, any Yajna that we do, that Yajna will be complete when we offer the Purna Ahuti and the Yajna Purusha has to accept it. So we all eagerly await for Param Pujya Shri Swamiji to come back to Dallas again to be amidst of us to accept all your Parayana and the Yajna that what you have been performing. When we offer it in the holy presence of Param Pujya Shri Swamiji, that is when Lord Krishna will be pleased and that is when Lord Krishna will shower his immense grace on each of us sitting here. Krishna Paramatma himself says in Bhagavad Gita, Dadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshyanti te jnanam jnaninas tattvadarshinaha. Even Sri Krishna Paramatma had to go to a Gurukula, sit at the feet of his Sadguru Sandipani Rishi and get the knowledge. We are all blessed that we have Sadguru Param Pujya Shri Swamiji coming here amidst of us and blessing us with that knowledge. And my friends, for those of us who are yearning to have a darshan of God, this is what we are having today. Having darshan of Param Pujya Shri Swamiji is having the darshan of the Paramatma, the Parabrahma, and the Sakshat Dattatreya. So we are very, very eagerly awaiting for the Sahasragala moments to happen, for Pujya Shri Swamiji to come here. And Swamiji just now conveyed that he is very, very happy and very, very pleased with all your efforts. When Lord is pleased,
then we are blessed. I just want to mention so you will understand. Swamiji, they did not even sit like this. The first time that they are sitting and chanting Swamiji in your presence, they never sat as a batch 567 because of COVID. The first time they are blessed to have this chanting right in your presence, Swamiji. And just I would like to mention so you get an idea of how Sahasragala is going to be. All of the memorizers that you are sitting here, the front rows can turn back and see how many memorizers you have. Okay. All right, turns now. Turn back. All right, sit down. All right. This Sahasragala Parayana Mahayajna stage will be 4 times the size of memorizers that you have here. 3 to 4 times the size of the stage. Just imagine how that would look. And just imagine Pujya Shri Swamiji sitting amidst of you on that stage and blessing you when you are doing this Parayana. And this is a once-in-a-lifetime opportunity to be able to chant Bhagavad Gita in the holy presence of the Dattatreya incarnate Param Pujya Shri Swamiji. So we are all eagerly awaiting for those moments to happen. Pujya Shri Swamiji has been giving us the guidance and the directions as to how the hall should be and how the event should be planned. Pujya Shri Swamiji is personally guiding. And hopefully in the next week or so, we are hoping that this announcement can be made while Pujya Shri Swamiji is here in Dallas. While he is in Dallas, we are hoping to make that the dates. So let's wait for a week to see if we can finalize on the dates. So it is a great opportunity for all of us. So keep your revisions on, and we'll do the more of these practices, and we'll pray to Param Pujya Shri Swamiji for everything to go smoothly from here on in terms of planning and being ready. If a program of this sort can happen, it is only by the sankalpa of Param Pujya Shri Swamiji. Pujya Shri Swamiji in this very hall, from this very place on August 10th, in 2015, made this sankalpa that I would like to have at least 18 students who would memorize Bhagavad Gita. And now here we are, 3,000 students across the globe who have memorized Bhagavad Gita. So that is the power of the sankalpa of a Sadguru. For that we all will be remain indebted. All the teachers here feel very, very blessed to be part of this Mahayajna, to be able to serve Param Pujya Shri Swamiji through this initiative of Mahayajna. All the parents, please bring your children close to Pujya Shri Swamiji. Pujya Shri Swamiji has a divine vision for all these children. Lalayet panchavarshani dashavarshani tadayet prapyetu shodashe varshe putram mitravadacharet is what our Shastra says. The first 5 years in the child's life, pamper the child. Give all the love to the child. But the next 10 years becomes the very defining phase in a child's life. Tadayet dashavarshani. So the next 10 years, the training has to be given to the children so that they will be able to make all wise choices in their lives. That empowerment is what Pujya Shri Swamiji is doing through the Bhagavad Gita Mahayajna, where the kids are blessed at such a young age to learn Bhagavad Gita. And once they have this Gita, just imagine, give them another 10 years, 15 years. When they go into the field of their professional lives, into management, into administration, into government, into technology, into business, into finance, when these folks go across the globe, take up those leadership skills with these values coming from Bhagavad Gita, just imagine how beautiful the world would be. And that is the world that Pujya Shri Swamiji is architecting for all of us. So Pujya Shri Swamiji is very pleased when Swamiji, even Bhagavan says, Yajnarthat karmano anyatra lokoyam karma bandhanaha tadartham karma kaunteya mukta sangas samachara. When we perform any satkarma,
And when we offer it to the Lord, Ishvara Prityartham Aham Karma Karomi. I offer everything. Sri Krishna Arpadamastu, Sadguru Charanaravinda Arpadamastu. When we do that, when the Lord is placed, we are all blessed, and that's what has happened. Swamiji himself is saying he has enjoyed the program. He has showered his choicest blessings on each of us. Let us keep this spirit, let us keep it going, and let us all get ready for the Sahasragala Gita Parayana Mahayajna. And we will make that as our Kritagnata Samarpana, the gratitude offering at the lotus feet of Paramapuja Sri Swamiji when he comes back in summer. So, Jai Gurudatta. So, how many of you are aware of an app called Tataji? Very good. Tataji, for those of you who don't know, Tataji is an app that Pujya Sri Appaji has blessed to all the children. It's in iOS and Android. What this app is, Tataji sends wonderful moral messages every day that help us enrich our lives spiritually and even guiding us in daily life, how to live, everything. So those of you, if parents are okay, the children who would like to subscribe to this app, it's free by the way, the registration is free. So those of you who would like to have this app, you can go to tatajisena.com and register, and it will go through an approval process which is within a few hours, and you get another email which helps you to download the app and install. If the child has the phone, wonderful, but if the child doesn't have the phone, if the parents have the phone, that's fine too. And if the parents are okay, you can subscribe for the app and be avail of these wonderful messages that Sri Swamiji sends daily. So once again, the website is tatajisena.com and the app is Tataji. Both for iOS and Android devices is available. Jai Gurudatta. At this time, we would like to beg Sri Swamiji to please bless us with his divine message.
హనుమంతుడి సన్నిధిలో హనుమంతుడికి చాలా ఇష్టం భగవద్గీత. ఆయన ప్రత్యక్షంగా శ్రీహరి అంటే కృష్ణుడు ఎవరికైనా కాళ్ళు నొస్తుంటే లేచి నిల్చొని మళ్ళీ కూర్చోండి, కష్టంగా ఉంటే. మొత్తం శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన అర్జునుడికి బోధించినటువంటి ప్రతి శ్లోకాన్ని, ప్రతి పద అర్థాన్ని కూడా ప్రత్యక్షంగా గమనించినవాడు హనుమంతుడు, సంజయుడు. అర్జునుడితో ఇక మిగతా మహర్షులు వాళ్ళందరికీ వినిపించింది, చాలా మహర్షులకు అంతా వినిపించింది. అటువంటి భగవద్గీత భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యంతో కూడిన ఉపనిషత్తులతో కూడినటువంటి, ఆధ్యాత్మిక చింతనతో కూడినటువంటి, ఆత్మ విద్యతో కూడినటువంటి, చిన్నపిల్లల నుంచి వయోవృద్ధుల వరకు దేశాన్ని పరిపాలించే వారి నుంచి దేశ రక్షకుల వరకు, వారియర్స్ వరకు కూడా పనికొచ్చేటువంటి భగవద్గీత. దీన్ని మీరు అట్లా పక్కన పెట్టద్దండి, అప్పుడప్పుడు చదువుతూ ఉండాలి. మీరు మనసు కష్టమైనప్పుడంతా చదువు యూజ్ చేసుకోండి. భగవద్గీత బాహ్యాట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది డిప్రెషన్కి వెళ్ళటం అదంతా బాగలేదు. నాకు మీరు సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు. భగవద్గీత డిప్రెషన్కి వెళ్ళటం, పేరెంట్స్తో పోట్లాడటం, అప్సెట్ కావటం, మరి చదివేటప్పుడు సబ్జెక్టు తీసుకున్న తర్వాత చాలా డిసప్పాయింట్ కావటం, ఏదేదో యోచన చేసుకోవటం. భగవద్గీత చదవని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో మీరు చేరి మీ మనసు చెడుపుకోవటం, ఇదంతా జరుగుతున్నాయి. పేరెంట్స్ జాగ్రత్తగా ఉంటే బాగుంటుంది. అందుకని భగవద్గీత అర్థాన్ని తెలుసుకోవాలి మీరు. పెద్ద పెద్ద లీడర్స్ అందరూ కూడా, అన్యమతస్థు వాళ్ళు కూడా, అందరూ ఇస్లామిక్ ధర్మం వాళ్ళు, బౌద్ధ ధర్మం వాళ్ళు, జైన ధర్మం వాళ్ళు, క్రిస్టియానిటీ వాళ్ళు, యహూదులు ఈ భగవద్గీత అర్థాన్ని తెలుసుకొని అరబియన్స్ చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు వాళ్ళు. మనం ఎందుకు ఉండకూడదు? మనము కృష్ణుడు, అర్జునుడు, భీష్ముడు ఇటువంటి వాళ్ళ గోత్రాల్లో పుట్టిన వాళ్ళు మనమంతా. భగవాన్ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మనమెందుకు ఇంకా ఆనందంగా ఉండకూడదు? అందుకని మీరు భగవద్గీత అర్థాన్ని తెలుసుకోవటి. భగవద్గీత ప్రతినిత్యము ఒక అధ్యాయం కానీ, లేక ఒక 10 శ్లోకాలు కానీ చేస్తామని నాకు ప్రామిస్. డైలీ 10 శ్లోకాస్ ఆర్ 1 చాప్టర్ ఆర్ అట్లీస్ట్ 1 శ్లోక మస్ట్ we by heart and meditate, then take oath in front of Swami Appa Tataji. చేస్తానని చెప్పండి, గట్టిగా చేయలేతండి, పైకి ఎత్తండి, పైకి చేయెత్తండి. అందరూ చేస్తామని చెప్పండి, పెద్దవాళ్ళు కూడా. ఓకే ఓకే నా పర్సనల్ యాప్లో ప్రతి నిత్యము ఒక భగవద్గీత శ్లోకం పెడుతూ ఉంటారు. చాలా సంతోషం. అట్లనే అర్థం కూడా ఇంకా నెక్స్ట్ చెప్పాల్సి వస్తుంది. యాప్ చిన్నది కాబట్టి మనం చెప్పలేము, కాబట్టి శ్లోకం పెడితే చాలు. అట్లా ప్రతినిత్యం మర్చిపోకూడదు మీరు. ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ తాతాజీ ఫోటో యూ మస్ట్ చాంట్ 1 శ్లోక ఆర్ 1 చాప్టర్. అయితే నాకు వినపడుతుంది. ద వైబ్రేషన్ విట్ కమ్స్ టు ఐ హియర్
స్వామీజీ, తాతాజీ వింటారు. అందుకని ప్రతి ఒక్కరూ దిన్నము కూడా పారాయణం చేయండి. తర్వాత ఆగస్టులో జూలై అయిన తర్వాత సహస్రగళ యజ్ఞానికి వచ్చినప్పుడు కొంతమందిని ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి, హాల్లో ఎంతమంది అవుతారో అంతమంది కూర్చోబెట్టి, అంటే యజ్ఞానికి ముందు రోజుల్లో ఎప్పుడవుతుందో తెలియదు, అది టైమింగ్స్ తెలీదు, చూసుకొని చెప్తాం. మీరంతా పారాయణం చేస్తూ ఉంటే ఒక్కొక్క శ్లోకానికి స్వామీజీ అక్కడ ఆహుతి ఇస్తారు అగ్నిలో. అంటే ఎంతమంది ఉన్నారో అందరి మంత్రం అక్కడ వెళ్ళిపోతుంది, యజ్ఞేశ్వరుడికి వెళ్ళిపోతుంది. సుదర్శన హోమాన్ని చేస్తూ, శ్రీకృష్ణ భగవంతుడి యొక్క హోమాన్ని చేస్తూ, నారాయణ హోమాన్ని చేస్తూ, ఒక్కొక్క శ్లోకానికి ఒకటి 700 శ్లోకము కూడా మేము ఒకరోజు యజ్ఞం చేయాలనుకున్నాం. మరి ఎంతమంది ఇక్కడ అవుతారో ఇంకొక రోజు కూడా తీసుకొని ఇంకొక రోజు కూడా చేయటం జరుగుతుంది. సహస్రగళ యజ్ఞం వేరే, ప్రత్యక్షంగా అగ్ని పూజ వేరే, అది జరుగుతుంది ఇక్కడ. అది ఎంత అదృష్టమో, ఇంకా మళ్ళీ ఎప్పుడు జరుగుతుందో తెలియదు. చరిత్రలో ఒకే పరి జరిగేది, ఇది ఒకే పరి. ఇంకా భవిష్యత్తులో తెలీదు, తాతాజీ చేస్తారో లేదో తెలీదు. అది ఒక భాగ్యం మనకు దొరికింది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ దానికి తయారైపోండి. స్పష్టంగా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ లేకుండా మీటర్ ప్రకారంగా చెప్పాల. దాన్ని నేర్చుకోండి, ఇంట్లో నేర్చుకోండి. కవచ మంజరీస్ కూడా నేర్చుకోండి. చాలా అద్భుతమైన కవచ మంజరి మొన్న చెప్పారు పిల్లలు. అన్ని కవచాలు మీకోసమే చేసింది. కవచం, గణపతి కవచం, దత్తాయ కవచం, శివ కవచం, నారాయణ కవచం, ఇవన్నీ చేశారు. సూర్య కవచం, ఇవన్నీ కవచాలన్నీ నేర్చుకోండి. శీతలాష్టకం, అమ్మవారి శీతలాష్టకం కూడా నేర్చుకోండి. లలితా సహస్రనామం, విష్ణు సహస్రనామం, ఇది ఇంక చాలు మీకు. ఇది అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానం మీకు కలుగుతుంది. మీరు తాతాజీని ఎప్పుడూ మర్చిపోరు. ఎన్ని కష్టాలు మనకు వచ్చినా కూడా స్వామీజీని మీరు మర్చిపోరు. లోపలే ఉంటారు, మీ మనసులో ఉంటారు. సో అది చేయండి మీరు. తర్వాత డ్రెస్ కోడ్ కూడా మీకు తర్వాత చెప్తారు వాళ్ళు. డ్రెస్ కోడ్, అందరూ డ్రెస్ కోడ్ ఒకే విధంగా కలర్ఫుల్గా ఉండాలా. కలర్గా ఉంటే ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఒక కలర్ అంతా ఒక చోట, ఒక కలర్ అంతా ఒక చోట ఉంటే వాడు ఇట్లా వేవ్స్ లాగా లేస్తే, కొంచెం ట్రైనింగ్ అయిపోయి మళ్ళీ వేవ్స్ లాగా ఇట్లా కూర్చుంటే ఆ వీడియోలు ఎంత బాగా కనపడుతుంది. ఒలింపిక్ గేమ్స్ లాగా, ఒలింపిక్స్ గేమ్స్లో ఉంటాయా అట్లా ఉండాలా, కలర్ఫుల్గా ఉండాలి. అట్లా ఉంటే బాగా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అది అమెరికాలో చేస్తున్నాం కాబట్టి మీరందరూ కూడా స్టార్స్, మీరందరూ స్టార్స్, మీరంతా. సో చాలా బాగుంది, చాలా సంతోషం. ఓకే, జై గురుదత్త. దత్తస్తవంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించండి. దత్తస్తవం ఆల్సో బాగా హ్యాడ్ అందరూ కూడా దత్తస్తవం చెప్పండి. శ్రీ గణేశాయ నమః, శ్రీ సరస్వత్యై నమః, శ్రీ గురుదత్తాత్రేయాయ నమః. దత్తాత్రేయం మహాత్మానం వరదం భక్తి. అది చెప్తున్నారా? ఓకే. లౌడ్లీ వందే స్మృతిర్గామి. అందరూ మీరు పెద్దవాళ్ళు చెప్పండి. సర్వమంగళమంగళం. భక్తాభీష్టప్రదం వందే స్మృతిర్గామి సనోమతు శోషణం పాప
లౌడ్లీ. शिवदुद्धरणं वन्दे स्मर्तगामी सनोवतु जन्मसंसारबन्धघ्नं स्वरूपानन्ददायकं निःश्रेयसफलं वन्दे स्मर्तगामी सनोवतु जयरामयशः कामदातुर्दत्तस्य स्तमं भोगमोक्षप्रदस्येमं प्रपदे सकृती भवेत् श्रीगणेशाय नमः श्रीसरस्वत्यै नमः श्रीपादवल्लभ नरसिंह सरस्वती శ్రీ గురు దత్తాత్రేయాయ నమః. తర్వాత సుందరకాండ పారాయణం మన బొగ్గరం రవి బొగ్గరం గారు ఆయనకు చెప్పాను, చెప్తారు. అందరూ క్లాసులో చేరుకోండి. ఎందుకంటే హనుమాన్ సన్నిధి కాబట్టి ఇది కొట్టు అయిన తర్వాత కొట్టు. ఎప్పుడు మీరు పారాయణం చేసినప్పుడు కొట్టు, ఇప్పుడు కాదు కొట్టేది. ఇప్పుడు జాయిన్ అవుతున్నారు అందరూ కూడా. ప్రతి ఒక్కరూ ఆన్లైన్ క్లాస్ తీసుకొని ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. అత్యంత తొందరగా ఈ పెద్దవాళ్ళు చేరుకోవచ్చు. కిడ్సే కాకుండా సుందరకాండ పారాయణం మొత్తం బాయ్హార్ట్ చేస్తే ఎంత బాగుంటుందో నేను చెప్పలేను. అందరూ ప్రయత్నం చేయండి. పుస్తకం పట్టుకొని పారాయణం కూడా చేయవచ్చు, రీడింగ్ కూడా చేయవచ్చు. అది తొందరగా క్లాసెస్ ప్రారంభమవుతుంది. రవి బొగ్గరం గారు అందరూ చేరుకోండి ఆన్లైన్ క్లాస్లో. అందరూ సుందరకాండ పారాయణం చేయండి. అది మీకు ప్రొటెక్షన్, అది ఒక కవచంలాగా మీకు మీ ఒక ఫ్యూచర్లో చాలా మంచిది. ఇది ఎంత దుఃఖం వచ్చినా కూడా సుందరకాండ పారాయణం చేసుకుంటే పోతుంది. ఓకే, జై గురుదత్త. ఇప్పుడు మరి ఒక్కొక్కరు చిన్న పిల్లలు మాత్రమే లేచొస్తే నేను చేతి నుంచి ఇవ్వాలని చాలా ఇష్టం చాకలేటు, కానీ గలాట మాత్రం చేయకూడదు. ఒక లైన్ తర్వాత డిసిప్లిన్. ఇంకా నేను చెప్పకముందే వచ్చేసారా మీరు? ఓకే, చాలా డిసిప్లిన్. చిన్నపిల్లలు మాత్రం పెట్టండి, దూరం పెట్టండి. ఎంత ఉన్నాయా చాక్లెట్స్? ఉన్నాయా చాక్లెట్స్?